Okay, Pulila. And I just Anderson first to talk about the performance, and then next one the therapy on the 11 to 14. Majority பரவாயில்ல சேம் மெட்டாக்களுக்காண்டி ஒரு திருப்பி குயிக்கா ஒரு என்ன சொல்றது எம்பசைஸ் பண்ண certain லாஜிக் அதில் எம்பசைஸ் பண்றதுக்கு okay, so first and foremost, Santosh, he has done extremely well. So keep it up, son, right? Keep it up. And Aaron Lila. Okay, no problem. Aaron Lilavan, so you have done well too this time. You are sort of, getting there, sort of, pretty good. So, as usual, Kanashanli is doing well. And Sajin, then sort of, she improved a lot. Hope sort of, you all keep it up, right? Because, becoming more tough and tough. So you guys got it. So, but, I can see that, you are having that sort of platform to, absorb into that sort of hard ones in the future. But in terms of this drama, right? Pretty much I covered 80%. So I'm going to cover 2 more things, and then pretty much sort of 99% covered, and then we can talk about like phrasal verbs and things like that, other things, right? We're going to focus on, right? But as far as grammar is concerned, 80% covered, but some are not still picking up that right grammar. So I had to work on that thing, and or they had to work on it. They had to put some more hard work, right? Yeah. So what's the next? Okay, I'm going to go through 11 to 14 exercises, right? So I'm going to share that screen. Please focus on that thing, right? Because even though you have done, some of them are done well, but there are sort of minor mistakes. Sort of, I'm going to bring those one up as well, so that, next time you won't make the same mistake, right? Okay, first I'm going to go through sharing the way Sajindana is doing really good. I really like it. She's really picking up. So Amma, you focus on thing, and right? So, but if you have got any question, you can ask anytime, right? While I'm talking about. Okay, quickly, I'm going to go through this one. As you know, this is all you can say this one, the exercise 11, sorry, the explanation 7. So, especially we look at the sort of, say I am married. So currently when I talk, I'm married, when I talk to someone, talk to my friend, I say, I'm married, right? So straight away he will ask, how long, because, he wants to know sort of, how long I've been, married for, right? So he will ask question would be, how long have you been married for, right? So normal sentences is, if you say this one, they have been married for, so I have been married for 20 years or 30 years, 40 years, okay? So, because we, always the period, right? So the question you can, so most of them there, but some of them sort of, important thing I would like to mention, right? This is very important. That is past participle. When you use the present perfect, right? Present perfect. Present means present tense. Basically, the perfect is present tense because, it is sort of from past to the present right now. So that you have to really look at the past to this present, right? That is now. So you got to use past participle, right? The verb should be past participle form. Say, for example, married, married, married.
So marry is basically the verb, right? Simple, and then past tense is married, and past participle married also. Okay, but now look at the teach. Teach, taught, told. Some people are still using teached. There is no past participle. So if you are not sure about what is the past participle for teach, you can basically go and Google it, right? Type past participle for teach. Any verb, you can, on Google, type the verb and ask for past participle. Simple is that. Because you have got every tool to use it, to find out, When I say that sort of, answers, I'm a bit sort of, frustrated. How come, someone can't find out the past participle of this, right? I have already told you, that's what I'm emphasizing again. If it is present perfect, use past participle. That means, 1, 2, 3. A verb, past, and the past participle. Simple as that, right? Okay, the next one is no, right? No, non, non. No, new, non. New is past, and the non is past participle, right? So for no, we only use present perfect is, I have known, say, John for 20 years. I have known. We don't use it, I have been knowing the ing form should not be there. So, but most of them done well, sort of, their understanding is pretty clear. So they know, but I just, I wanted to make sure that sort of you guys. So no, new, known, right? The past participle is known. So I think the last time I have given sort of, that list of present tense, past tense, and past participle I have given. If you are not sure, you can go and look at it. If that particular verb is not there, you can Google it and find out the past participle, right? I don't want to see anyone making that mistake, when they are using present perfect. Got to use past participle, right? Present perfect continuous, so ing form, right? So if it is doing, okay? So I think I have stressed enough that, people should not make mistake at all, right? Okay, this here, another thing very interesting I wanted to say, right? I think everyone can see, live and work. These two words, either you can use continuous, say, okay, I'll put the word like this. I have been living in England for 20 years, right? Or you can say simple, that means present perfect, you can use as for. In that, only that verb you can use. I have lived in England for 20 years. So there are two, continuous and simple can be used in that for that verb. Same as for work as well. I have worked in Sydney for 10 years. I have worked with my friend for 10 years, right? Or I have been working with my friend for 10 years. So only two verbs. So you had to remember that. Live and work, you can use either present perfect continuous or present perfect. Okay? And again, another, this is called always another, conjunction or proverbs. You can use always. When you are using always, you can use only present perfect. Say, like, example is, John has always lived with his mom for 20 years, or, another person like Joe
She has always played cricket with her team, or Joe is sort of with his team. Okay. So the always, you had to only use present perfect, nothing else. Okay. And another thing is sort of if the action is repeated, right? Action is repeated for a long time, we can use either continuous or present perfect, right? Long period. Okay. So again, I think I mentioned about know, like, and believe. There is no ing verb. That means sort of continuous, present continuous, present perfect continuous. You can use it ing verb one. So either you can use present perfect, that is known, liked, or believed. Okay, so this is very important. So when you have again, sort of, when I put out this explanation, that is for your reference. When you have any doubt, you can go back and refer to particular, explanation and get that sort of information, right? Then even if you can't find it, then you can send me a message, then I can answer give answer to your questions. Okay. Right. The next one is I'm going to look at quickly 12. I think so everyone, this is pretty much same, but I would like to sort of focus on further down. What is that? There is a little technical thing there. Okay. I think the holiday, so, and here I would like to talk about the have. So the have, there are two forms you can make using have. One is sort of present perfect, you have to use have. Present perfect, always you have to use have or has, right? For plural have. Another have is basically, I have, 5 mangoes. That means I am possessing. Possession means I'm having, I have got 5 mangoes, right? So that is basically verb. That have is got verb, that, and the meaning and understand person non vachirkran. No more meaning than understand have activity, right? Say, I have activity. I have a look. I have a look. அதை பார்க்க போறது ஒரு activity. I have a look. Say holiday ன்னு சொல்லிக்கல, I have a holiday ன்னு அது holiday ஒரு holiday நான் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் அதுல வருது. சரிதானே? மெட்டது activity have a look, have a pick அண்டா எடுக்கிறது. I can have own pick அண்டா அது எனக்கு தேவையானது பிடிக்கிறேன். அப்ப அதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்னன்னு சொன்னா, எக்ஸசைஸ்ல அதுல எக்ஸசைஸ்ல என்னன்னு சொன்னா, அதுல 2 வருது. ஓகே, அதுக்கு பிரேவான அந்த எக்ஸசைஸ் பிரேவான இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல சில பேர் என்னன்னா வெரி கன்ஃபியூஸ்ட். இது என்னன்னு சொன்னா வெரி சிம்பிளிஃபைட். சே I have been say playing cricket since I was 5 years old or 10 years old, right? இது simple. I have been playing cricket என்றத இதுல என்னன்னு சொன்னா, நாங்கள் it is 2 years since I last saw, அல்லது it is 2 years of say 10 years since I
last played cricket, right? So it's very, very, very useful. என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கதைக்கிறதுக்கு இது குயிக்காக கதைக்கக்கூடிய அது கூட என்ன சொல்றது ஸ்மூத் சைலிங் ஸ்மூத் சைலிங் ஈஸியான கதைக்கிறது. So இதன் மீனிங் இட் இஸ் ஏஜ் சம் ஆஃப் தெம் டன் வெல், பட் சில பேர் என்ன செய்யறதுன்னா இட் இஸ் அதுல பீனை போடப்படுது. அப்ப நான் எக்ஸ்பிளனேஷனை தந்திருக்கு. அப்ப நீங்க எக்ஸசைஸ் செய்யல அந்த இது கேட்கிற இந்த எக்ஸசைஸ்ல யூ கேன் இது இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னத்துக்கு இருக்குன்னு சொன்னா தெரியாதுக்கு அதை போய் பார்க்கறது. அப்ப இதுல ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுது இட் இஸ் 2 years, ரைட்? அப்ப நீங்க அந்த இதை பார்த்துட்டு எப்படி நீங்கள் அதுல இதுக்குள்ள பீனை போடுவீங்க. So then I was thinking that someone is not interested in the மாதிரி. அப்ப அந்த ஒரு இதை ஏழுமானவரை அவாய்ட் பண்ணுங்க. Because if I am sort of frustrated, I might think that okay, this person is not fit enough to sort of continue this one அந்த மாதிரி எடுத்தேன்னு சொன்னா that is not good, right? அப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனை நான் தாரேன்னு சொன்னா நீங்க நினைக்கிறீங்க அதை சும்மா வச்சுட்டு நான் என்னவும் செய்து கொண்டு போகலாம்னு அப்படி யோசிக்க கூடாது. இந்த எக்ஸசைஸ் இருக்குன்னு சொன்னா இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா பிறகு உங்களுக்கு சரியா விளங்கல அந்த இதெல்லாம் ஃபார்மேட்ல அப்படியே இருக்குல. நீங்கள் அதுல யூ ஆர் மேக்கிங் தட் சோர்ட் ஆஃப் என்ன பொறுத்தவரையில சில்லி மிஸ்டேக். சில்லி ஒரு கவனக்குறைவாத சில்லி மிஸ்டேக், ரைட்? இப்ப தரான்னா இது நாங்கள் ஆஸ்திரேலியால சொல்றது யூனிவர்சிட்டியில ஓப்பன் புக் எக்ஸாம். ஓப்பன் புக் சொன்னா புக்கை கொண்டு நீங்கள் கொண்டுடலாம். தேவையான புக்கை 10 புக்கோ அந்த எக்ஸாமுக்கு சொல்லுவாங்க ஓப்பன் புக் எக்ஸாம். 10 புக்கே உங்களுக்கு விருப்பமானதை கொண்டா ஒண்ணுமே பிரச்சனை இருந்தா 10 புக்கை திருப்பி அதுக்கு ஆன்சர் இருந்தா 3 hours தான் தருவாங்களோ அதுக்கு எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவோம். ஸோ இது சிமிலர்லி இது ஒரு ஓப்பன் புக் மாதிரி தான். இப்போ உங்களுக்கு இதை ஆன்சர்ஸை போட சொல்றேன், இது எக்ஸ்பிளனேஷன் தந்திருக்கு, இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் கிளாஸ்ல. அப்போ அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு அது இல்லையான்னு சொன்னா only I can think of is நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லையாண்டு. அப்ப நீங்க you had to show some interest, you had to show some motivation, you had இப்ப ஏன் நான் திருப்பி சொல்றேன்னு சொன்னா இப்ப எக்ஸ்பிளனேஷனை தாரேன்னா அதையும் பாருங்க உங்களுக்கு சிலதுகள் விளங்கான்னு, right? So இதுல நான் சொன்னதானே வெரி சிம்பிள், ரைட்? சிம்பிளா சொல்றேன். say நார்மலா என்ன சொல்றது, I haven't been to the cinema for ages. அதாவது கனகாலமா நான் for ages என்ன சொன்னா கனகாலம். அப்ப கனகாலமா நான் பார்க்கலே சினிமாவுக்கு போகலே, ரைட்? என்று சொன்னா அப்ப அதை சிம்பிளா சொல்றாங்க. இட் இஸ் ஏஜஸ் சின்ஸ் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல போறோம். சின்ஸ் அண்டேக்ல பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் நிறுவனம். என்னன்னு சொன்னா பின்னுக்கு நடந்ததா வி வென்ட் டு த சினிமா. கனகாலத்துக்கு முன்ன போனாங்க, இப்ப கனகாலமா போகல. இட்ஸ் ஏஜஸ் சின்ஸ் வி வென்ட் டு சினிமா. ஓகே. அப்ப இந்த கொஸ்டினை நாங்கள் போடேக்கல நாங்க நார்மலா கேட்கிற கொஸ்டின் ஹவு லாங் போடேக்கல. அப்ப இந்த இட் இஸ் வரைக்கல ஹவு லாங் இஸ் இட், அதாவது எவ்வளவு காலம் since you last saw John. So how long have you been how long have you been seeing your friend since you met your friend? And கேட்கல கொஞ்சம் லாங்கான அந்த கொஸ்டினா வருது. அப்ப இது வெரி ஷார்ட் கொஸ்டினா வரும். அப்ப உங்களுக்கு குயிக்கா கேட்கறது ஈஸியா. ஸோ எவ்வளவு ஈஸியா கொடுத்துருக்கான்னு பாத்தீங்களா? ஸோ இதை 7 மாணவர்களுக்கா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. பட் majority of them done well, at least 4 of them done well. But just to focus on this one, right? Maintenance, I found the question. இப்ப இந்த இதுல சில பேர் ஆன்சர்ஸ் சரியா போட்டிருக்கணும் இதை பேஸ் பண்ணி, ரைட்? ஆனால் அங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னு சொன்னா அதுல கொடுத்திருக்கிறது என்னடா கோ அண்டு தான் கொடுத்திருக்கு, யூ அண்ட் கோ.
அப்ப கோவண்ட் அங்க வேர்பை கொடுத்துட்டு கேட்கல நீங்கள் இந்த இதை போட இல்லாது, ரைட்? ஸோ அதுல போடல ஐ ஹாவன் கோன் டு த சினிமான்ற போடுவேன்னு சொன்ன அங்க தந்திருக்கு தானே. அப்ப நீங்க அந்த தந்ததை வச்சு அப்ப ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து என்னன்னு சொன்னா கொஸ்டின்ல தராடுனா உங்களோட ஓன்லாம் ஆன்சர்ஸ் சில இதுல வந்து சில எக்ஸசைஸ்ல வந்து ஓனா போட சொன்னா நீங்க போடலாம். ஆனா சில பேர் என்னன்னு சொன்னா அதுல தந்திருக்கிறத விட்டுட்டு அவைகள் இதை பார்த்து போட்டிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. பட் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட், நோமா. பட் அந்த அந்த கான்டெக்ட்ல தான் நாங்க பாக்குறோம். அந்த கான்டெக்ட் சொன்னா அதுல தந்திருக்கு யூ /go. அப்ப கோவை வச்சுதான் நீங்கள் அத சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எடுக்கணும். ஓகே, 53. ஓகே, ஸோ அடுத்தது என்னன்னு சொன்னா இதுல இப்ப சில பேர் இதுல விட்ட பிள்ளையும் சொல்றோம். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப வந்து பாஸ்ட்ல நடந்ததை வந்து நாங்கள் கேட்கல, கொஸ்டின் பண்ணிக்கல. சரி, இதுல பாருங்க, ஹவு மெனி பிளைஸ், ரைட்? சில பேர் பிளேஸ் என்று கிடக்குது, புக்ஸ் என்று எழுதுறோம். ஐ டோன்ட் நோ வை தே சுட் பிளேஸ் என்ன பிளேன்னு சொன்னா அது வந்து நாங்க எழுதுறோம், ஒரு நாடகத்தை எழுதுறதான் பிளேஸ் என்ன. அப்ப அதுக்கு போய் புக் அண்டு அவன் பிளேஸ் என்று தந்திருக்கு, நாங்க புக் அண்டு எழுதுவோம். ஸோ அதுகளை எழுமான அவாய்ட் பண்ணுங்க, சரிதானே? மெட்டல் என்னன்னு சொன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஷேக்ஸ்பியர் எவ்வளவு காலம் இருந்தவர், அவர் வந்து 200 years முன்ன இருந்தார், ரைட்? அப்ப கொஸ்டினா போடல என்னண்டா பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு போயிடப்படினால இப்ப வந்து நாங்கள் how many plays did Shakespeare write, இதுல வந்து has been என்று வராது, ரைட்டா? So some people, how many plays has Shakespeare written அந்த மாதிரியும் போட்டுருக்கு. இங்க பாருங்க, அதுல போடக்கூடாது. ஏன்னு சொன்னா இட்ஸ் sort of past, right? past அண்டைக்குல கட்டாயம் கூட கொஸ்டின்ல வந்து பாஸ்ட் கொஸ்டினா இருக்கணும். அப்ப டிட் அண்ட் வரும் என்ன, என்ன ரைட் அண்ட் படைனா டிட். ஆனா இந்த ஃபார்மேஷன் இதை இந்த அந்த ஃபார்மை சொல்றேன். இப்ப பீத்தோவன் வந்து வாஸ் அ கிரேட் கம்போசர் அண்ட் சொன்னா அதுல வந்து வாரது வந்து வாஸ் அண்ட் தான் வரும், ரைட்டா? இப்போ கொஸ்டின் போட வாஸ் பீத்தோவன் a great composer and then வரமொழிய has and has been great composer. இப்போ past கொஸ்டின் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் கொஸ்டினை கேட்போம். அந்த அது sort of ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்குது. சில பேர் அந்த 1-2 பேர் அந்த இதை விட்டு இருக்கு. ஓகே, அடுத்த 14க்கு போகும். இதை சொல்றது பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட், had been, right? had been என்று சொன்னா has been என்று சொன்னா இது அதாவது பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட்ல இருந்து இப்ப நாவுக்கு வருது, ரைட்? இது பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் அண்டேக்குல இந்த இது வந்து பாஸ்ட்லயே நடக்குது. இது நவ் இங்க இருக்குது, இதுல நடக்குது. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பிக்சர் இதை பாருங்க, டயக்ராம். ஹேவ் டன் வந்து இதுல ஹேவ் டன் வந்து நவ் மட்டும், அதாவது இந்த மட்டும் என்னது, ஹேட் டன் வந்து பாஸ்ட்லயே நடக்கிறது. இப்படி பார்ப்போம். நீங்க பார்ட்டி ஒன்றுக்கு போறீங்க, ரைட்? அது 2 weeks முன்ன ஒரு பார்ட்டிக்கு போனோம், ஒரு ஆளோட கதைச்சு கொண்டுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்டோட. நான் 2 weeks முன்ன பார்ட்டிக்கு போனேன். அங்க போகல, சரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட் லலிதாண்டு போங்க. அப்ப நீங்க போனா நீங்க அங்க பார்ட்டிக்கு போக அவ வலிக்கிட்டு போட்டா, அதான் அந்த அதுல உள்ள வர ஹேட் இதை சொல்றோம், ரைட்? அண்ட் ஐ வென்ட் டு த பார்ட்டி, பாஸ்ட் டென்ஸ் தானே. என்னன்னு சொன்னா 2 weeks தான். I went to the party. When I got to the party, my friend Lalita had gone. அதான் simple as that. அதாவது past perfect வந்து அவ்வளவுதான், ரைட்? வெரி சிம்பிள். முன்ன நடந்ததை நாங்கள் சொல்றோம், இப்ப நீங்க கதையில சொல்றோம். அப்ப அதுல எக்ஸாம்பிள் வேற என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னா questions அதுகளை போடலாம். சே இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா who is that woman, I have never seen her before, right? So had I didn't know who she was and சொன்னா pastல, right? இப்ப right, and so ஒரு ஆள் கேட்கிறாரு, I had never seen her before, right? அப்ப அது pastல சொல்லப்படுது. So had எப்படி பார்ப்போம். இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்க போறேன். என்ன எக்ஸாம்பிள்னு சொன்னா
இப்ப பாட்டியை விட்டுட்டு வேற ஒன்று எடுப்போம். சந்தோஷ் இப்ப என்னன்னு சொன்னா லாஸ்ட் வீக் கிரிக்கெட்டுக்கு போறேன். ரைட், கிரிக்கெட் நடக்குது அங்க சம் ஸ்டேடியத்துல நடக்குது கிரிக்கெட். ரைட், அப்ப எல்லாரும் வராங்க கிரிக்கெட்டுக்கு லாஸ்ட் வீக். அப்ப இவர் கிரிக்கெட்டுக்கு போக என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட சொன்னது தான் இந்த டைம் தான் 7 o'clock தான், சாரி 10 o'clock இந்த மார்னிங் தான் நான் மீட் பண்ண போறேன். அப்ப அங்க போக அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னன்னு சொன்னா அவர் வலிக்கிட்டார். ரைட்டோ, அப்ப சந்தோஷ் வந்து என்னன்னு சொன்னா இப்ப 2 weeks பிறகு ஒரு ஆளோட கதை கேட்கல, சரி அரண்நிலவனோட கதை கேட்கல சொல்றாரு என்னன்னு சொன்னா, I went to the cricket match, right, on such and such date போடும், ஒரு date 2 weeks முன்னாடி date போட்டுட்டு say 13th of April, and I went 13th of April I went to a cricket match at Suvadasa Stadium, right? And when I got there, my friend, Sujan, he had already left. Right? Simple as that. Adan வந்து past perfect. Okay. அப்ப வேற இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுக்கிறேன். என்ன மாதிரி என்று சொன்னா நான் சொல்றேன், I went to lunch last week. I was so hungry. And இப்படி போடுவோம், I wasn't hungry at all. என்னன்னு சொன்னா காலமே சாப்பிட்டபடினால I wasn't hungry. So I wasn't hungry because I had just had lunch. அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 2 ஹேட் வருது. நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹேட் ரெண்டும் வர்றத வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஹேட் வந்து நாங்க பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்டுக்கு பாவிக்கிறோம் ஹேட், ரைட்? மெட்ட ஹேவ் பாவிக்கிறோம்னு சொன்னா அது வந்து ஆக்டிவிட்டிக்கு தான் பாவிக்கிறோம். அதாவது லஞ்ச் வந்து நாங்க எடுக்கிற லஞ்ச் வந்து என்னன்னு சொன்னா சாப்பிடுற வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியா தான். அப்ப அது ஒரு வேர்பா இருக்கிறது. அப்ப பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நடக்கிற அப்படின்னா அதைத்தானே பாஸ்ட், அதாவது நான் சொன்னா தானே பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் சொன்னா ஒன்று ஹேட் இருக்கணும், மெட்டது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளா இருக்கணும். அந்த வேர்பின் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளா இருக்கணும். அப்ப ஹேவ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன? have, had, right? நீங்கள் அந்த ஹேவ வந்து பாஸ்ட் இதை அடுத்தீங்கன்னு சொன்ன வேர்பா எடுத்தா அது பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து had, past participle had. அப்ப அதுதான் சொன்னான், I was not hungry because I had just had lunch, right? ஒரு வரைக்கும் கன்ஃபியூஷன் இல்லை. அப்ப இதுல தமிழ்ல சொல்லுவோம், நான் அங்க சாப்பிட போனா நாங்க போவேக்கல எனக்கு பசிக்கல ஏன்னு சொன்னா நான் அங்க போவேக்க சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்தேன், லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு வந்தபடினால நீங்க நார்மலா கதைக்கிறவங்க நான் லஞ்சில் சாப்பிட்டுட்டு வந்த உடனே லஞ்சுக்கு போடணும்னா நான் லஞ்சுக்கு போனேன். சில பேர் வந்தேன்டா நீ கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு யோகட்டா சாப்பிட்டுட்டு வாரேன். இப்ப சாப்பிட்டா பசிக்காது தானே. அப்ப சொல்லுவீனோ அதை சொல்றதுக்கு தான் அதான் பேசிக்கா. அப்ப அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் வந்து அது குட் எக்ஸாம்பிள் அல்ல. இப்ப நான் எக்ஸசைஸ் தரப்படினால நீங்கள் அதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும், நீங்கள் அதுகளை யூஸ் பண்ணலாம். சரியோ, இந்த இதுல சொல்ல எனக்கு விருப்பம் என்னன்னு சொன்னா சில எக்ஸசைஸ்ல இப்ப பார்ப்போம். பிளேன் வந்து என்ன செய்யும்னு சொன்னா நாங்க சொல்ற டேக் ஆஃப், ரைட்? டேக் ஆஃப் மெட்டது வந்து லேண்டிங் சொல்றோம். அப்ப சொல்ற பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து லேண்ட் வந்து வேர்பன்னா லேண்டட். So take off சொன்னா took off, taken off, right? அப்ப நீங்க அந்த அதுல வந்து you have to be very careful. past participle அதுல என்னன்னு சொன்னா ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இல்லைன்றபடினால அந்த ஃபார்மேஷன். அப்ப அது வந்து take, took, taken. ஓகே,
Right. அடுத்தது வந்து இப்ப பார்க்க போறது past perfect continuous. Right. இப்ப present perfect continuous மாதிரி past perfect continuous முந்தி நடந்தது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னா இப்ப நீங்க கதை கேட்கல முந்தி நடந்ததை பற்றி கதைக்கிறதுல தான் நாங்கள் இந்த ரெண்டையும் பாவிக்கிறது. அதாவது past perfect டைம் past perfect continuous. அப்ப இப்ப சேம் நான் வந்து யுஎஸ்ஏக்கு போகல நான் வந்து 2 வீக்ஸ் முன்ன யுஎஸ்ஏக்கு 2 வீக்ஸ் அந்த யுஏக்கு போகல அங்க நான் போகல நிலமெல்லாம் வெட்டா இருந்தது. ஏனென்று சொன்னா அங்க மழை பெய்து விட்டுட்டு நான் போகல விட்டுட்டு. அப்ப அதைத்தான் வந்து இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல இப்ப சொல்ல போறேன் இங்கிலீஷ்ல. சரி. When I went to USA, right, 2 weeks ago, when I went to USA 2 weeks ago, and so இதுக்கு normal conversation தானே. The ground was so wet, right, because it had been raining for 2 hours of raining whole day. அதான் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்ப உங்களுக்கு இப்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது have been, அதாவது present perfect continuousக்கு past perfect continuous. past பற்றி கதைக்கிறது வந்து past perfect continuous, present பற்றி கதைக்கிறது வந்து present perfect continuous. அதான் டிஃபரன்ஸ். இப்ப நீங்க இந்த டயக்ராத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திருப்பி அதை எம்பசைஸ் பண்றதுக்கு இந்த டயக்ராத்தை காட்டும். Now, இதைத்தான் நாங்கள் இவ்வளவு நாளும் பாவிச்சுக்கணும். அதாவது லாஸ்ட் 2 கிளாஸஸ் நான் கதைச்சு கொண்டிருக்கிறது வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். பாஸ்ட்ல இருந்து now மட்டும் இப்ப நடக்கிற மட்டும்தான் நான் கதைக்கிறோம். இப்ப இந்த கிளாஸ்ல நான் என்ன கதைக்கிறோம் என்னன்னு சொன்னா முந்தி நடந்ததை பற்றி கதைக்கிறோம். ஒரு ஆளுக்கு கதையை சொல்றது, இப்படியா சொல்றது, ஃப்ரெண்ட்ஸு கதையை சொல்றது, பழைய கதைகளை சொல்றது. சரி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரி நான் சொல்ல போனேன்னு சொன்னா so 20 years ago I studied master of engineering, right. I had been studying for 2 years, normal masters and regular graduate, postgraduate, masters and 2 years. So I had been studying engineering masters for 2 years. அதாவது 20 years 2 years ஆனால் அதை படிச்சு கொண்டிருந்த. அப்ப 2 years முடிஞ்ச உடனே தான் அந்த கிராஜுவேஷன்ல கொடுப்பாங்க. அப்ப எவ்வளவு காலம் நான் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சேன்னு சொன்னா அந்த அதுக்கு முன்னால என்ன 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சது. ரைட். அதான் சிம்பிளா விளங்கப்படுத்துறது. சரியோ? ஆனா நான் டெஃபினட்டா உங்கள்கிட்ட கேட்பேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ். பட் இப்ப டைம் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ஆஸ்க். ரைட். அகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நோக்கு இப்ப வந்து நான் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் கதைக்கிறேன் தானே, அதுல வந்து முந்தைய மாதிரி தான் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் நோக்கு வந்து ஐஎன்ஜி வராது. அப்ப வந்து ஹேட் நோன் என்று வரும். முந்தி ஹேவ் நோன் பாவிச்சனாங்க, இப்ப ஹேட் நோன் பாவிக்கும். அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி பிலீவுக்கும் வந்து ஹேட் பிலீவ்ட், ரைட். அந்த 2 இதுக்கும் வந்து ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வராது. ஓகே. வேற இதுல சொல்லக்கூடியது என்ன? நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து அந்த கடைசி 900% கிராமரை முடிக்கிறேன். இது வந்து ஃபுல்லி இந்த பியோர் கிராமரை பிடிச்சிருக்கு. அதாவது அந்த கோ கிராமர்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோத்தையும் இப்ப இன்றைக்கு கவர் பண்ணிருக்கு. ரைட். டேக் ஆஃப் பற்றி கதைச்சாச்சு. ஓகே. இப்ப வந்து டெம்பரேச்சரை பற்றி கதைப்போம். ரைட். டெம்பரேச்சரை பற்றி கதைப்போம். டெம்பரேச்சர் என்ன எக்ஸசைஸ் இருந்தபடினாலதான் நான் அதில் பிக்கப் பண்ணேன். டெம்பரேச்சர் அப்போ வந்து என்னன்னு சொன்னேன், நான் சொல்றது கதை கேட்கல ட்ராப் பண்றேன், டெம்பரேச்சர் ட்ராப் பண்றேன். நார்மலான கன்வர்சேஷன்ல வந்து நான் ட்ராப் பண்றேன்னு சொல்றேன். ரைட். ஸோ ட்ராப் பண்ணு பாவி கேட்கல நீங்க கவனமா இருக்கும். என்னன்னு சொன்னா ட்ராப் ஆஃப் சொன்னா அந்த டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் என்னன்னு சொன்னா அது ஃப்ரைசல் வேர்ப்னு சொல்றேன். ரைட். ஃப்ரைசல் வேர்ப்.
drop off, go down, climb up. இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரேஸ். அப்ப இதுல வந்து என்னத்தை நான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன்னா, ட்ராப் ஆஃப் அண்ட் சொன்னா நீங்க ஒரு பிள்ளைய கொண்டு ட்ராப் ஆஃப் மை கிட் ரைட் என்று சொல்றது ரைட். ட்ராப் டவுன் என்று சொன்னா நார்மலா நாங்கள் வந்து ட்ராப் டவுன் வந்து பாவிக்கிறது வந்து ஓன்லி கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ட்ராப் டவுன் மெனுவை கிளிக் பண்ணினோன்னு அந்த சைட்ல இருக்கும் ரைட். அதுல சைட்ல இப்ப நீங்க ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருந்ததுன்னு சொன்னா அதுல வந்து நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு பிக்அப் பண்ண ஒரு நம்பர் என்று சொன்னா அந்த சைட அரோ ஒன்று இருக்கும், டவுன் அரோ இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அதை ஓபன் பண்ணி என்னென்ன இருக்குதுன்றது வரும். அதை சொல்ற ட்ராப் டவுன் மெனு வந்து ரைட். அப்ப அதுக்கு தான் ட்ராப் டவுன். ஸோ யூ நெவர் யூஸ் தட். இப்போ டெம்பரேச்சர்னா ஜஸ்ட் ட்ராப் ரைட். ஸோ அப்ப அந்த ஃப்ரேசல் ஒர்க் பாவிக்கல நீங்க கவனமா இருக்கணும். உங்களுக்கு நாட் ஷுவர் சொன்னா கூகுள் பண்ணி அதோட மீனிங் என்னத்தை கொடுக்குதுன்னுட்டு நீங்கள் அதுல யூஸ் பண்ற பெட்டர். ஓகே. மற்றது அந்த கிராண்ட் ஃபாதர் என்னன்னு சொன்னா அந்த 30 இயர்ஸுக்கு முன்னமே செத்துட்டு ரைட். அப்ப கொஸ்டின் நான் சொன்னா பாஸ்ட்ன்னு சொன்னா பாஸ்ட் கொஸ்டின் தான். அப்ப அதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா ரைட் அதே மாதிரி எல்லாரும் அந்த சேம் மிஸ்டேக் இருக்கு. என்னன்னு சொன்னா அதுல கேள்வி என்ன கேள்விக்கிறது ரைட். ஸோ அப்ப அவர் சொல்றாரு என்னன்னு சொன்னா I think that's a grandson சொல்றான், never met right my grandfather right. அப்ப அதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா பாஸ் தானே. அப்ப I think the question அதுல கொஸ்டின் வந்தது அந்த பார்ப்போம் எந்த எக்ஸசைஸ் ஆயிருக்கும். அப்ப அதுல கொடுத்திருக்கிற அந்த பிராக்கெட்ஸ்ல நீங்க ஃபார்ம் பண்ண ஒரு என்னன்னு சொன்னா இதான் அந்த my grandfather died 30 years ago right. அது வந்து அதுல நீங்க சரியா போட்டுறீங்க died என்னன்னு சொன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ பாவிச்சுக்கீங்க. இப்ப இந்த அடுத்தது வந்து வருது I blank. அதுல போட்டிருக்கிற வித்தின் பிராக்கெட்ஸ்ல நெவர் மீட். அதான் ரெண்டு மீட் வந்து வேர்ப், இதோட வர நெவர் வந்து அதுல வர ப்ரொவர்பா எடுக்கிறது சரியோ ஹிம். ஸோ அப்ப என்ன கேள்வி என்ன, ஐ நெவர் மெட் ஹிம் தட்ஸ் இட். என்னன்னு சொன்ன மெட்ன்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆயிருக்கும். அந்த 30 வருஷத்துக்கு சித்தா பிறகு ஹேஸ் நெவர் பீன் போடுற தெரியா இல்லையே. ஹேசன் நீங்க போடுறீங்கடா ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டா போடுறீங்கன்னு சொன்னா அது இப்ப இவ்வளவு மட்டும் அவரை தெரியாத இவ்வளவு மட்டும் தெரியாத அப்படி சொல்லுவீங்க. அந்த 30 வயசுலயே he passed away. So that is very important right. அப்ப எந்த இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய என்னன்னு சொன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் உங்களோட இதுகாலம் வந்து அப்ப இதுலயும் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் கதைக்கும் right. So அடுத்தது I think have பற்றி சொல்லிட்டேன். have வந்து ஒன்று வந்து நார்மலா வந்து வச்சிருக்கிறது have possession நீங்க I have 3 mangoes, I have 3 apples, I have a shirt என்று சொல்லலாம் right. I have a nice I have nice clothing என்று சொல்லலாம் right. அது வந்து possess. மெட்டது நாங்கள் பாவிக்கிறது வந்து பாவிக்கிறது வந்து என்னன்னு சொன்ன ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிக்கு right. அப்ப நீங்க அதுல வந்து you make sure that அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அந்த ரெண்டுக்கும் I have a bath என்று சொல்லிக்கலாம். அதுல என்ன நினைக்கிறீங்க, அது வந்து ஆக்டிவிட்டி. நீங்க குளிக்கிறது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. என்ன அதுல வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணலாம் ரைட். அப்ப நீங்க என்னத்தை நீங்க என்றது கவனமா அதுல பாய். I have a bath, I have a shower. For example சொன்னா I have a party last night right. அப்ப அதுல வந்து நீங்க பார்ட்டியை நீங்க வச்சிருக்கீங்க. நான் பார்ட்டி வந்து அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. பார்ட்டிக்கு போறதான் அந்த ஹேவ் வந்து மீன் பண்ணுது. அப்ப அந்த ஹேவ் எங்க பாவிக்கலாம்ன்றத நீங்க பட் அந்த சப்ஜெக்ட் 17 அதாவது not too far away but I will cover it up. பட் நீங்க இந்த இதுல எழுதியக்கல அதாவது செய்ய எக்ஸசைஸ் செய்யக்கல அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா இருந்தீங்கடா சரி.
இப்ப நினைக்கிறேன் ஒரு 15 minutes இருக்கு. ஒவ்வொரு டைம் கேட்டு பார்ப்போம் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ரைட். மற்றது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் கட்டாயம் வடிவா தெரியாத வடிவா கூகுள் பண்ணி பாருங்க. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தெரியாத silly mistakes அதெல்லாம் விட வேண்டாம். Right? I don't want to see that. Right? நான் கிளியரா சொல்லிட்டேன், கிளியரா திருப்பி மிஸ்டேக் விட்டா I get annoyed. Right? annoy பண்றேன்னா எனக்கு எரிச்சலை விட்டுறேன். annoy. Right? I don't மெட்டது என்னன்னு சொன்னா மேரி பண்றது அதுல நீ ஸ்பெஷலா சொன்ன. நார்மலா I am married and சொல்றாரு, பட் I'm getting married என்றா நான் நார்மலா அந்த மேரி பண்றதை பற்றி நான் கதைக்க போறோம்னு சொன்னா கெட் என்றதை யூஸ் பண்ணுங்க ஏழுமானவர். அப்படித்தான் நார்மலா I'm getting married என்றா நான் கல்யாணம் கட்ட போறேன்னு சொல்றேன். Right? I got married and சொல்ற 2 years ago, 10 years ago got married. அந்த ஏழுமானவரை அந்த கெட்ட அதுல யூஸ் பண்ணணும். Right? அதுதான் அந்த நார்மல் ஃபார்ம். அதுக்காண்டி மெட்டது பிள்ளைன்னு நான் சொல்ல வரையில, but either get used to that. Right? Matter about temperature 13C new information. Okay, இதுல ஒரு எக்ஸசைஸ்ல என்னன்னு சொன்னா, okay, the 13.4 இதுல என்னன்னு சொன்னா அதுல அவங்க question என்னன்னா put the verb into more suitable form, present perfect and past simple. Right? இதுல கவனமா இருக்கணும்னு சொன்னா அவன் அந்த கொஸ்டினை வடிவாக ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் அண்ட் பாஸ்ட் சிம்பிள் அதை விட்டு வேற ஒன்றே யூஸ் பண்ண நீங்க தேவையில்லை. அவன் கொடுக்கறது அந்த கொஸ்டினுக்கு. அப்ப நீங்க எப்ப எக்ஸாம்லயோ அங்கேயோ அதை கொடுக்கறது அதை ரீட் பண்ணி அதைத்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்டா? அப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நீங்க ஒரு கதைக்க தொடங்குறீங்களா, இதுல இந்த எக்ஸசைஸுமே என்னத்தை பற்றி சொன்னா இந்த கதைக்க தொடங்குறீங்கன்னா முதல் வேர்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தான் கொடுக்க போறீங்க. சே ஒரு எக்ஸாம்பிள், say I have studied at University of New South Wales, right? அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு I studied ஏன்னு நான் சொல்றேன்னா அதுல நடந்துட்டு பட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கல ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டா வரும். I have studied, right? பேருந்து என்னன்னு சொன்னா I went to university by bus, right? Or I went by car, right? பேருந்து வார எல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ். என்னண்டா பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நடந்தது தானே பற்றி கதைக்கிறோம். ஆனா ஒன்லி இந்த ஃபர்ஸ்டா சொல்றது அது இன்ஃபர்மேஷன் என்றபடினால ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் சொல்லி போட்டு மிச்சம் எல்லாம் அந்த இதுல அந்த ஹேர் கட் அதுதான் வருது. அப்ப அந்த இன்ஃபர்மேஷன் I have had a haircut and அது இது ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட்ல சொல்லி போட்டு பேருந்து மிச்சம் எல்லாம் பாஸ்ட்ல. ரைட்டா? ஓகே. அப்ப அது கட்டாயம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க. ரைட். So I know some people are so excited. 10 minutes தானே. அப்ப நானும் ஒரு குயிக்கா கேள்விகள் கேட்க போறேன். இது என்னன்னு சொன்னா அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுல பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்லயும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்லயும் ரெண்டு வசனம் நீங்க சொல்லுங்க. ரைட்டோ? அது இப்ப நீங்க சொல்லிக்கல, நான் எக்ஸாம்பிள சொல்றேன். ரைட்? I went to a musical concert, right? Musical concert. And when I got there, my friend he had already left the venue. Venue அந்த இடத்தான் சொல்றோம் venue சொல்லி. ரைட்? அது பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்டுக்கு சொல்லிட்டேன். அடுத்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சொல்றேன். ரைட்? ரைட். சேம் இதுலயே சொல்ல போறேன். I went to the concert, right? And people were inside. People were inside the stadium because it had been raining since morning, right? So 2 sentences சொல்லியாச்சு. 10 minutes இருக்குது.
start பண்ண போற start from around 11. சொல்லுங்க Mohan. So two, right? One is past perfect and the other one is past perfect continuous. கட்டாயம் அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் தனி ஒரு சென்டென்ஸ் வராது. There are 2-3 sentences to sort of give a meaningful that action. Okay. I've been to the park with my friends. We had played cricket last week. Right, no. So first one is sort of past perfect, right? So past perfect, you had to say sort of say past tense, like so I went to the cricket venue. I went to my friend's place, right? அதுக்கு பிறகுதான் வந்து நீங்கள் மெட்ட அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் நீங்க சொல்லணும். அப்ப நீங்க சொல்லேக்குள்ள வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் வரும். அதுக்கு பிறகுதான் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் சொல்லணும். நீங்க பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் முன்னுக்கு சொல்லல, அது வந்து ஒரு அது இட் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ் அட் ஆல், ரைட்? அப்ப ஜஸ்ட் டெல் மீ ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லி, அதான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். say I went to the cricket venue. I went to my brother's place where my sister had already left. அப்படி அப்ப நீங்க ஒரு இங்க போனதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த போன இடத்துல என்ன நடந்தது அத இதா சொல்லுங்க. You try, give it a go, right? I went to the mall. The mall had already closed. Perfect. Okay, so continuous. We went to the playground. We had been playing cricket. We had been playing cricket. But it doesn't make sense, you went to the playground. அப்படி தம்பி சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்க இப்ப நீங்க கிரவுண்டு போறீங்க, அப்படி சொல்லுவீங்க நான் ப்ளே பண்றேன், ப்ளே பண்ணி கொண்டிருந்தேன். நீங்க எல்லாரும் போறீங்க, அப்ப அப்படி நீங்களே அப்படி விரையலாதான். நோ சான்ஸ். அந்த லாஜிக் இஸ் தேர் இஸ் நோ லாஜிக், ரைட்? நீங்க போனா அங்கே நடந்தது ஏதாவது வேற ஏதாவது நடந்ததுன்றது தான் அந்த கண்டினியூஸ்ல பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல சொல்லுவோம். இப்ப நான் இப்ப வந்து நான் அங்க போறேன், நான் அங்கேயே விளையாடி கொண்டிருந்தேன். நான் அது இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். இப்ப நீங்க அப்படி தமிழ்ல சொல்லுங்க, நான் அங்க போனேன், அங்கேயே விளையாடி கொண்டிருந்தேன். நான் வேற ஒரு ஆள் செய்ததோ அல்லது நீங்கள் மீட் பண்ண போறாரு அல்லது வேற ஏதாவது இது நடக்கா. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஏதாவது நடந்து கொண்டு இருந்தது, நீங்க போகும் நின்றுட்டு அந்த பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வரும். சொல்லுங்க. We went to the playground. The others had been using the playground. Yeah, okay, great. So நீங்க for 2 hours or 3 hours, but that is perfect. That's okay. Right, Artha, how about Santos? You there? சொல்லுங்கம்மா. Let's see you. So past perfect and then past perfect continuous. I think you heard about it, right? So you can unmute and you heard what he said, right? So sort of similar thing you can say. My friends had already arrived to school when I went to school yesterday. Very good. So but you can put that sort of past tense. That past tense you can put at the front, and the other one is sort of at the back, right? So when I went to they had already left, right? That's what. So the second, but that is okay. But just to change the put it at the front and the sort of interchange, right? Okay. So the next one, continuous, past perfect continuous. When I went to the club, my friends had
my friends already had been playing football. Right. Okay. Great. Yeah. Yeah, that's perfect. So the next one the partner add. Okay. Okay, ma. Tanushalini, give it a go, ma. Right? You can try. Sort of. I'm not expecting you to be perfect, but give it a go. Past perfect. When I went to my friend's house, they have already left for the shopping. So they have already left, yeah? Okay. So the other one, they're great. That's next one. Continues. We went to the circus and the performance had been practicing really hard. Okay. Great. Thank you, Amma. Right. Sajindan Amma, Ninga. When I started to do my homework, my friend has finished her homework, Amma. Great. Yeah. Very innovative, because I saw that sort of some of your answers are very, complete, innovative. That's really good. Yeah. So the next example. When I went to my friend's house, her mother was cleaning the room. No, Ma, you can't put was. I'm talking about the present perfect, past perfect, continuous. Right? Was mean that is நீங்க சொல்றது வந்து past continuous, right? Here we are talking about past perfect continuous. Perfect mean had been and வரும். Had been, right? But நீங்க listen பண்ணீங்களா நம்ம டாக்க சொன்னது திருப்பி சொல்லுங்க. அந்த வடிவா கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சொன்னீங்கன்னா சரி. had been அப்போ When I went to my friend's house, her mother has been to that room. Say when you went to the so her mother had been say cooking rice something, and சொன்னா அவ செய்து கொண்டிருக்கிறா. அந்த இதுல for 2 hours and அதை அவ முடிக்கிறா. நீங்க போகாம அங்க எல்லாம் முடிஞ்சுதாண்டாக்கத்தான் நீங்க சொல்றீங்க. சரிதானே? Thank you, Naga. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.